Thank you, MC Quinn. And first of all, I'd like to appreciate and thank you everyone for joining the panel discussion today. We have 4 guests here. They're all experts in their field, so welcome to the VRES panel discussion, guys. You know, the real estate market is increasingly active with the participation of foreign and domestic companies, helping buyers to have more and more choices in terms of location, types of design or architectural style. And this in turn creates strong motivation for developers to research solutions to improve customer experience, optimizing living space, and creating more utilities. And in today's seminar, we'll talk with, again, experts from developers and design consulting companies, as well as green building companies, to learn more about the philosophy of real estate product development for the future. So once again, thank you to Mr. Thiện next to me, Mr. Phong, Dennis, and Mr. Tu for joining our panel discussion today. So I'll start with my first question, and that is for Mr. Thiện. You've been the chairman of the Asian and Vietnam Property Awards judging panel for many years. And you're also a board member of the Vietnam Green Building Council, right? Given your expertise, you have a lot of experience in evaluating projects and understanding the changing trends in real estate and real estate product development. So in your opinion, in the past 5 years, how has the trend of construction and design of real estate products changed? Well, thank you, Robert, for inviting me. I think over the years, Vietnam has changed quite a lot. And given the fact that Vietnam has 3,260 kilometers of coastline, a lot of that developments are now moving towards the coast. So predominantly Phu Quoc and Ho Tram at the moment. We're seeing a lot of developments with resorts, hotels, and now even shop houses and other developments near the coast, which is to me very exciting and something that a lot of countries actually do not have because they don't have that kind of beachfront. Aside from that, all developments, you know, I'm seeing better social amenities, I'm seeing better social spaces, and thinking about health and trying to develop projects which are mixed use. So, you know, you're trying to encourage people to live and walk rather than trying to get into your vehicle, your cars, and then going from place to place. So health is also a big issue, which I see developers are catching on. That's great to hear. Thank you for your feedback on that. Maybe Mr. Phong, you can also give your expertise on this. Theo quan sát của Phong thì khoảng 5 năm gần đây thì các chủ đầu tư cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển các sản phẩm bất động sản xanh, đặc biệt là trong các cái khối sản phẩm bất động sản bán như chung cư hoặc là nhà ở thấp tầng, cũng như là cái sản phẩm bất động sản vận hành khai thác như là văn phòng hoặc là khách sạn. Thì có rất nhiều các chủ đầu tư họ đã tích hợp các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước để từ đó đem lại các cái lợi ích cho người sử dụng, người mua nhà, để sau này khi họ vào sử dụng căn hộ thì họ vừa đảm bảo được các tiện nghi mà lại có được cái chi phí vận hành thấp hơn so với cả những công trình không xanh khác. Hơn nữa thì về mặt phát triển các bất động sản khai thác như là khối văn phòng hay là khối khách sạn, trung tâm thương mại, thì việc đầu tư phát triển những hệ thống bất động sản xanh, tích hợp các yếu tố xanh vào trong công trình sẽ giúp cho chủ công trình tiết kiệm hơn được về chi phí vận hành và từ đó gia tăng cái lợi nhuận trong cái bối cảnh mà bây giờ cái việc sử dụng năng lượng, sử dụng tài nguyên trở nên là được quan tâm rất nhiều trên thế giới. Thank you, Mr. Phong. And how about Mr. Tu? Đây là một cái câu hỏi thật sự là rất là thời sự. Tôi cho rằng đây cũng là một trong những cái mối quan tâm của hầu hết những người đang lựa chọn cái phong cách sống của mình, cái xu hướng về thiết kế. Thì đầu tiên tôi cũng xin chia sẻ những cái xu hướng thiết kế trong những năm trở lại đây mà tôi nghĩ nó có thể tồn tại trong tương lai gần. Thứ nhất là cái phong cách tân cổ điển. Đây là một cái phong cách mà gần như là được các cái dự án trong 5 năm vừa qua cũng như hiện nay đang lựa chọn
đây là một cái phong cách có thể nói là thời thượng, khi mà người ta dùng những cái nét cổ điển cơ bản nhưng mà bỏ đi những cái hoa văn, những cái họa tiết chi tiết rườm rà, cộng thêm vật liệu, cộng thêm cái ánh sáng mà đã tạo ra những cái phong cách sang trọng cho cái ngôi nhà đấy, cho cái kiến trúc đấy. Đó là cái phong cách đầu tiên. Cái phong cách thứ hai nó cũng khá là thời sự, cũng rất là xu thế. Đó là cái phong cách tân thời, có thể nói là phong cách hiện đại đó. Đây là một phong cách mà gần như các bạn trẻ hay là những cái người yêu thích cái xu thế mới năng động, lựa chọn với những cái đường nét đơn giản nhưng lại tập trung vào những cái công năng ở bên trong cái căn nhà. Bên ngoài thì nó là những cái hình khối đơn giản, những cái nét kiến trúc nó khá là đơn giản nhưng mà không kém phần tinh tế. Thì đấy là hai cái xu hướng. Ngoài ra một cái xu hướng cũng khá là phổ biến, đặc biệt là trong thời gian Covid vừa qua, nó cũng khẳng định thêm cái xu hướng này. Trong 5 năm vừa qua chúng ta nghe nói rất nhiều về các cái kiến trúc về công trình xanh. Thì đặc biệt là với một cái giai đoạn giãn cách trong thời gian vừa qua, mọi người cũng có thể thấy được là cái sự tác động của cái môi trường sống bên trong các khối công trình có mái che, nó gây một cái sự ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe cũng như sự thoải mái, hay là nó có tác động đến cái yếu tố về cái chất lượng sống rất là nhiều. Cho nên cái kiến trúc xanh đó là một trong những cái kiến trúc trong 5 năm vừa qua, tôi không cho nó là một xu thế lựa chọn của một số chủ đầu tư có trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với môi trường. Nhưng sau cái mùa Covid này, nó không chỉ là cái xu thế trong quá khứ chưa định hình rõ nét, thì nó lại là một cái xu thế cũng khá là rõ nét trong cái thời gian hậu Covid. Đấy là cái ba cái xu hướng tôi cho là nó khá là nổi trội trong những năm vừa qua và trong những năm sắp tới. Xin cảm ơn. Thanks so much for your answer, Mr. Tu. Right, so now we move on to the next question, and that relates to the fast-moving urban life and the scarcity of space. Projects are focusing on the central parts of Vietnam, the two big cities in particular. You know, these trends have created many opportunities for metropolis or utility complexes in suburban areas in order to attract new residents. And according to experts, will the trend of developing real estate products in the direction of suburban metropolis become a trend that investors will continue to focus on developing? So that's the question. So if I may, again. True. I mean, you know, with all developing nations, as land prices increase in the urban areas, developers have to move out, you know, because prices are going up high. And so with the demand always increasing, you know, and the government are actually supporting all this. You know, I think it's very important to point out that continuous infrastructure, the metro lines are being built, highways are being built. So it's obvious that the developer's next step would have to be to go out and develop on the outer skirts of the cities. Now, with a population of 97.34 million people, many are young, many are working age, you know, they are ambitious, they're educated, and they demand good products. And so the city continues to grow, the population continues to grow. So it's a definite trend which will continue which will continue with a lot of. I've seen a lot of new township developments, some very, very good ones, and I think the people should look forward to seeing some really, really good projects in the future. Thanks, Tim. And again, just to follow up, because again, you're a judge and you've been all over Asia, judging many projects in Asia. Is Vietnam following the trends of other countries in this suburban movement? You know, I just want to take a little bit of feedback from the past, you know, where a lot of the Western countries,
They developed country. The well-developed suburban areas where they've isolated. They created housing, and then they've created a completely different zone for offices, completely different zone for entertainment, and that is a mistake that was made in the 60s. And Vietnam has the opportunity to learn from those mistakes, and so I see a lot of new development doing what we call mixed-use development. Where you can live, work, and go out and meet friends in a very close proximity, so that you're spending less time traveling, creating a lot of pollution, and more time, enjoying yourself, and you're healthier because you're actually walking a lot more. So I think in the future, developments are better. Vietnam has the opportunity to learn the mistakes from other countries, and I think in the future, projects in Vietnam are, much better than what you can find in developed nations. Right. Thanks so much. Well, that certainly makes Vietnam a very attractive place to live in the future. Right. So I'd like to ask the same question to Dennis. What's your thought on this? I think that relates very much on how we look at the platform that we put on to sustain our development, especially when we look at the environment. So I'll give a very quick example to share with the fellow panel here, is that when we consider about the decision to approach this particular approach, we actually really look at how the environment being transformed. So take on our initiative way back 10 years ago, where we started our investment in Hanoi as well as in Ho Chi Minh. We embark on a very drastic way of cleaning up the environment, making sure that we pave very firm infrastructure for our subsequent development. I'm sure my panel discussion members here will surely agree, because fundamental to a successful town making or a place making would be very much dependent on what we put there, what kind of basic necessity that we have stretched ourselves at the beginning, prior to us even looking at trying to establish a product. So again, the landscape that we are in, I set a simple example of what we have done in the south of Hanoi, is that we have started our investment in cleaning up the environment. Even 10 years ago, we're talking about it, we started that with an initiative that we will see what is happening today, and sure enough, our vision actually came true. So what we have done is that we clean up 1/3 of Hanoi sewer water with the multi-million STP that we have built, sewage treatment plant that we have built in south of Hanoi. With that itself, we clean up the whole Yen Se Park, a huge scale of close to about 450 hectares of land, which was polluted, used to be polluted, now has been cleaned up literally. And we have a living proof in the Yen Se Park to be shown or showcased to everyone. I'm sure the people in the north is quite well versed with this destination, because this is basically one of the key destinations in the south of Hanoi, where thousands of visitors visiting this park during the weekend, and lots of social activity being conducted. We're very proud of it, but we never even touched at that time about how real estate works. This is where we say that the fundamental of making sure the environment as a platform is the key. Look at the current development in the real estate in the south today. Not to mention about Gamuda City. I think we can mention a few other key developers that are very successfully done their development in the south. Groups like Hateko and groups like Galaxy&Co. They have put up towers in a place where nobody ever dreamed of there will be a residential possibility. And now it becomes a livable area for people to establish their life in, making their day-to-day live, work and play possible there. All because, not because of us, it's because of the initiative of us together with the government to take on, to clean up, to make way for the environment. So this has actually showcased why it is crucial. Why it's crucial that the environment pave a long way for sustainability. So with that, I think the next step that we are taking on critically at the moment is actually governance. So we will touch on that topic in a very detailed manner. But of course,
answer to the approach to this metropolis engagement or the complex approach is very crucial for all of us to understand. Because without that, and if we don't work together, I don't think we can see a clear sustainability signal being set off. Not to mention about the last 10 years, we are even looking at in the future, in the next more 10 years to come. Thank you so much, Mr. Dennis. And the same question for Mr. Tu. Có lẽ câu hỏi này nó cũng gây không ít cái giấy mực cho nhiều cái cơ quan báo chí cũng như nhiều chuyên gia trong thời gian vừa qua. Với những chủ đầu tư mà họ có một cái định hướng rõ nét và một cái tầm nhìn dài hạn, cũng như là mong muốn đóng góp lại cho cộng đồng, cũng như là tạo một cái xu hướng sống hay là một cái giá trị sống nhất định, chứ không chỉ là việc phát triển bất động sản vài hecta hay là vài chục hecta vân vân, mà họ phải lên đến vài trăm hecta, thậm chí cả ngàn hecta để tạo ra những cái điểm nhấn, những cái kiến trúc, những cái đô thị nó rất là rõ nét. Thành ra là mặc dù là nói di chuyển ra ngoài thành phố ở các tỉnh thành, nhưng nếu mà các bạn có theo dõi hoặc là có tìm hiểu về việc đầu tư hay phát triển bất động sản của thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua, nhất là từ năm 2018 trở lại đây, thì chúng ta lại thấy được những cái đại đô thị, hay là mình nói đô thị thì nó có cái quy mô nó nhỏ thôi, nhưng khi nói đại đô thị nó là một cái quy mô vài trăm hecta cho đến cả ngàn hecta, nó tạo ra những cái sức hút, những cái điểm nhấn hết sức là đặc trưng. Và đây chính là cái điểm mà rất là quan trọng, là tạo ra một xu thế mới trong việc phát triển đại đô thị. Đấy, cái ý thứ nhất, tức là nó do cái yếu tố khó khăn trong cái việc mà phát triển bất động sản trong cái nội đô mà tạo ra cái động lực phát triển, và vô hình chung để tạo ra một cái xu thế nha. Nhưng mà cũng có một cái ý thứ hai ở trong cái câu hỏi này mà tôi cho chúng tôi cũng cần phải chia sẻ với quý vị. Cũng chính vì cái động lực là phải tồn tại, sống hoặc là chết, trong cái việc là dịch chuyển cái vị trí mà chúng ta phát triển bất động sản đó, rồi cộng thêm cái câu chuyện Covid nó xảy ra, cái sự chật hẹp ở trong nội đô, cái sự gò bó trong cái không gian sống ở nội đô, nó tạo ra cho mình những cái không khí ngột ngạt hay là sự bức bí trong cái không gian sống. Thì cái bức tranh của Covid trong thời gian vừa qua nó lại là một lần nữa nó khẳng định thêm cái xu thế của việc dịch chuyển cái xu hướng sống ở những cái đại đô thị mà có cái quy hoạch tốt, bài bản, có những cái thiết kế về cái không gian sống mà hướng về thiên nhiên, và những cái vật liệu lựa chọn trong công trình xây dựng nó thân thiện với môi trường, nó tác động mà lên cái yếu tố sức khỏe của con người. Thì chính cái câu Covid này, và cộng thêm cái câu chuyện của việc khan hiếm quỹ đất và sự khó khăn trong câu chuyện phát triển bất động sản ở góc độ pháp lý, lại tạo ra một cái xu thế phát triển bất động sản ở những cái đại đô thị. Thanks so much, Mr. Tu, for your answer. Right, so now we move on to another topic, smart city, or the term smart. Because over the years, the phrase smart city, smart home, green real estate has become a very familiar term to many people. And, under the impact of COVID-19, not just Vietnam, but globally, the phrase healthy building, or trends of integrating utilities in the building to give residents the best experience and reduce worries about COVID, has appeared in recent times. So I guess my question is, and having said that, in the process of preparing for new project decisions, are such features or utilities considered by developers to be included in the design? So when they build these new buildings, are these features generally included? I'll start with Mr. Thiam. Yes, definitely. I've seen over the last 2 years, due to COVID, a few developers have taken on this role where they're developing projects which are, contactless. Where when you enter the lobby, you don't need to touch anything. There's actually systems where, even things like in the details, the lifts,
they are glass rather than buttons, and these are the things that are easier to clean and easier to manage. And so you're thinking about it. I think the key here to understand is COVID is here to stay. And so there's going to be a lot more of this working from home, you know. And so people, they need to have good live and work environments within their homes. They need to exercise, you know. And if there are lockdowns in the future, they want to exercise. They need to exercise. So the house is changing. The home is changing, you know. And so home offices are now a really key item, and to allow people the facilities to exercise in their homes. And so I think this will not change, and in the future it will be more and more important, and I hope more and more developers take on this role. Right, definitely agree. I think that the vaccine alone cannot finish the job. I think it has to, like you said, we're going to be living with this in the future, so it has to have the effort of many different sources, not just the vaccine. Whether it's green building or our 5K, following distancing measures, etc., etc. So thank you for your feedback. Mr. Phong, may I hear your expertise on this issue? Cũng như là anh Thiện đã trao đổi thì cũng có một thời điểm mà AFC cũng có hợp tác cùng với cả câu lạc bộ kiến trúc xanh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một cái event về cái sự thay đổi trong thiết kế nội thất mà có thể thích ứng với việc phòng tránh các cái Covid. Thì những cái chi tiết thực sự như là cánh cửa nhà vệ sinh, rồi cái luồng giao thông đi lại trong một công trình như thế nào, rồi việc là cung cấp khí tươi là như thế nào để giúp cho cái khu vực người sử dụng nó làm giảm cái sự lây nhiễm, và đặc biệt là một số cái bố trí layout trong cái việc sử dụng văn phòng, việc sử dụng các không gian công cộng đã thay đổi rất nhiều thông qua cái sự kiện đó. Thì hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì những cái thiết kế thích ứng với đại dịch Covid cũng sẽ được lồng ghép vào trong các công trình xây dựng trong thời gian sắp tới. Thank you for your answer, Mr. Phong. Dennis, I'll turn back to you again. I think, you know, the Gamuda land definitely has thought about this as well in their future designs. May I hear some words from you? Oh, very good question, Robert. Yeah, I think the rest of the experts would have already considered most of the point. But what I can share from my perspective is actually when we look at the impact from the COVID-19, which affected most of our lives as well as our norm. What we have done is pretty accommodative, like what I shared earlier regarding the environmental compliance as well as the ESG initiative that we're taking on. I think to put things into perspective, we would look at a few stages. The bigger picture, like I explained just now, how we basically adjust the environment into what is livable today, and from smaller picture that we look at to the tiny bits of what we consider for our product to be designed is actually to accommodate how these lessons that we learned from the impact from the pandemic to be taken up in a cautious way. Let me set an example, a very simple thing that a lot of developer has seen it before, but I think none has really put it out into practice or focus on it too much. In addition to that, we also look at how the environment in terms of the inner unit of the building to be established. We talk about green building, we talk about smart building, but all this when you put into practice, I think it goes down to one word, practicality. So for us, we look at the practical side of it on how the impact from any urgent requirement due to the cause of the pandemic impact, or due to the cause of any reason that you have to stay at home for a long time. You know? So to facilitate that, our ventilation system as well as a duct to ensure the flows of the air itself has been reconsidered, and all those are basically already been designed earlier to enable natural flow of air to come into the building itself. I think to be more smart, the impacts toward how the nature itself integrating with the
the house owner or the building management is the key. So if you have that integration which is formed in a way that is so smoothly designed and the flow itself is all considered, all angle, where the air quality itself is being managed and recorded accordingly. So I would say the smart part will come in where we have the AI system to detect the air quality. We have multiple sensors that put forward, and we have big data analysis to look at what kind of efficient way of energy being utilized and spent. I think those are given, but to be more practical, it would require a more clear ventilation, how airs are being flowed through, and of course how many angles of that particular unit of apartments that you design has the green effect. The green effect I'm talking about here is not basically simply a small little garden. We're talking about a garden which creates a form of biodiversity. So we don't really go into the technology of putting in the chips as well as the sensor. I think those, as I say before, are mostly given. But we are talking about more towards engaging the owner with the environment, engaging the presence of this our homeowner with the environment. That related to how we talk about the gardens that we are building, the park that we are engaging, and all this doesn't stop there with the pure, simple green plantation that you put up, landscape that you form. All this have to come in more when it talks about the G. That's why when I talk about the ESG topic just now, it has many fundamental requirements to look at how governance itself steps in. Because if you have a procedure that can link just the basic simple mathematics of how the air flows and how the clean air from your green area can be utilized in the surrounding, that already makes a huge difference. This is where I can name a few. The initiative of how Gamuda pull out a park connector, both in our existing Gamuda gardens that we link back our house owner to the park, which is mostly less than 15 minutes walk. So we will want encourage people to walk, to look at that connection. And of course, not to forget the cycling path, the linkage between the point to point. And now the initiative that we are taking on is actually expanding this idea into the green park in Insa as well. So maybe if we have opportunity to share the master plan, later we will share it more out, which will give a pretty good understanding of why it matters, why biodiversity form the key towards the fundamental of this ESG. Thanks, Robert, for the question. Thanks so much for that answer, Dennis. Right, so next we move on to a topic about large urban areas. And what they're doing these days is they're increasingly integrated with technologies to improve user experience. So how does the application of such technology bring benefits and limitations to residents and investors? I'll start with Mr. Thieng on this. Well, smart systems are there to make our lives easier. And from personal experience, even my home, I have Google Hub. I have a number of clients actually who have asked me to create homes which are more easier to live. And so, things like the curtains being opening, how to set up the lighting systems according to the time of day. They're just the music choices they have, and everything that they want is on their phone. And so they can actually, before they enter into the home, they press a preset button. It gives them the music they want, the lighting they want, and so it's the next level of luxury in living, and and for those who can afford it, it's a fantastic thing. Yeah. Well, I can't imagine anyone who would refuse these options, right? It's not just convenient, but it's also, I think, as these builders think about these technologies, it's also saving electricity, saving energy, saving time. Well, in the sense of the saving electricity, I know for a fact that over the last 5 years, solar panels
have become a lot cheaper in Vietnam. In the old days, you know, because I'm part of the Green Building Council of Vietnam, and we looked at a lot of projects. And in the early days, when people like Big C, who have imported solar panels in their projects, and they got the green rating for it, but the cost of bringing those products are so expensive that there's really not a lot of savings from an economic standpoint. Yeah. But nowadays, solar panels are so cheap now that a lot of companies, even in the couple of weeks ago, when we had the Vietnam Property Awards event, you know, you have resorts who have covered, you know, like 60% of their roofs with solar panels. So their energy requirements are sometimes even less than the solar panels energy that they create. So they're actually selling back to the grid. Yeah. You know, and so I think this has become a trend, you know, Right, and for the better. You know, Right. Less dependence on fossil fuel and more towards clean energy. Right. And I guess that justifies why the Vietnam Property Awards have these categories of awards for these green or eco-friendly developers. How about Dennis? I think Gomuda definitely, you know, has these plans in place. And any thoughts from you? I'm sure with our fellow expert here, they will talk about technology, advancement, changes, improvement, enhancement. But for us, I mean, the experience we encountered this year in Gamuda City, the southern part of Hanoi itself used to be one of the most polluted area. As my sharing just now, you know, the initiative that Gamuda has taken on to clean up the wastewater that flows down to the south, as well as the initiative they're taking on to build out one of the largest green lung in the whole Hanoi itself. So I think with that itself, you can see that the intention of the developer is taken on far beyond technology. We are embarking into the nature. I think if you recall back my sharing just now with regards to the biodiversity and also the fundamental requirement for the ESG platform. I mean, ladies and gentlemen, you may have an opportunity to basically witness something different from the whole development industry in real estate and the whole Vietnam, I would say. How we have transformed a platform that can actually fulfill multiple requirements from what is needed in the coming future. Thanks so much, Dennis. Mr. Tu, may I turn back to you? Have you heard about the demands, the requirements from buyers, as well as what's offered from developers from your brokerage experience? Công nghệ là một cái điều mà chúng ta thấy chúng ta không thể xa rời nó. Nếu chúng ta không có cập nhật công nghệ, có vẻ như chúng ta đang là một người ngoài hành tinh chứ, đúng không? Chúng ta không phải là cái người của thời thế, của thời đại rồi. Và việc áp dụng các cái công nghệ, đặc biệt là cái AI trong cái câu chuyện của tiện ích trong căn hộ chung cư, chắc chắn nó sẽ đem lại rất nhiều cái lợi ích cho người dùng á, thì họ có thể dễ dàng có những cái trải nghiệm hết sức là gần gũi, tiện nghi, nhanh chóng và thậm chí là tiết kiệm. Ví dụ như có thể đặt xe, ví dụ như có thể là book các cái tiện ích, hay là thậm chí là kiểm soát các cái điện năng, kiểm soát các cái chi tiêu, hay là nghiêm trọng hơn một chút xíu là có thể là kiểm soát được những cái sự rò rỉ điện hay là những cái tiêu hao điện để giúp chúng ta có những điều chỉnh những cái hành vi thích hợp trong cái cuộc sống của mình. Đó là cho cái người dân. Còn cho chủ đầu tư thì rõ ràng nó sẽ giúp cho cái việc là kiểm soát tất cả các cái câu chuyện tiện ích và các cái tiện nghi trong một cái đô thị, trong một cái dự án được tối ưu hóa cho người dân, và kiểm soát cũng như là điều tiết cái câu chuyện quản lý và quản trị đó một cách bài bản hơn, khoa học hơn. Nhưng cái quan trọng đó là nó tiện lợi hơn và nó mang lại câu chuyện hiệu quả hơn. Nhưng mà tất nhiên cái gì nó cũng có hai mặt của nó, vì nó quá hiện đại cho nên có nhiều người cũng chưa quen.
Một cái thói quen lâu nay cũng như offline vậy đó. Thói quen lâu nay cái gì cũng điện thoại, có alo rồi phàn nàn hay là rồi đặt, trong khi đó có quy định rất rõ ràng là chúng ta phải lên app, chúng ta phải thông qua các cái chương trình hay là thông qua các phần mềm. Nhưng mà có nhiều người lại một là lười biếng, hai là không quen sử dụng, lại tạo ra những cái tranh chấp nó không đáng có. Thì cái gì cũng vậy, cũng cần có một cái sự hài hòa về mặt lợi ích. Thì tôi cho rằng cái việc mà áp dụng công nghệ trong cái câu chuyện của tiện ích là luôn luôn là có cái hai mặt, tất nhiên là lợi của cả hai bên. Xin cảm ơn. Thank you so much, Mr. Tu. Right, so we move on to the next topic, and among the many directions of product development, meeting current needs and creating future needs for users, both developers and customers have interacted with each other to create a real estate market with increasingly diverse products, right? So, what advice do experts have for home seekers amongst today's diverse real estate options? Apartment utility, location, developer's reputation. What are the most important factors that home seekers should think about and prioritize? Again, I'll start with Mr. Tatum. Well, you know, actually, these questions are the questions that our judging panel in the Vietnam Property Awards and the Asian Property Awards, those are the questions we ask ourselves when we look at projects, you know. And so it's very important that developers understand that people, and depending on where you are, you know, so first of all, you need to look at location. You know, central locations where the land prices are very expensive. You know, you're going to have young professionals who want to be close to the action. They want to be close to the social areas. They want to go to have restaurants, to bars, that sort of thing. So you have to design and cater for those kinds of buyers, you know. And so they don't cook a lot. You know, they eat out a lot because they're in the center of the city. So what they're looking for is clean, good accommodations. You know, a little bit higher spec actually, because of the cost per square meter is much higher in the center areas. Whereas if you're a family, you know, and you're looking for more space, you're looking for playgrounds, you're looking for more amenities such as swimming pools, you know, social areas, barbecue places. And so a lot of developers, they're very experienced when they understand this. So they're providing, you know, spaces with good gardens, you know, that are more catered towards the family buyers. And so that's what we're looking at the moment. And for the people looking for things, you know, there's a full range of amazing projects that I've seen this year, you know, which allows for that. And I think it's very exciting, actually. And I think for people that know 10 years ago, if you had money, you wanted a nice home, you couldn't find it because there wasn't a lot of availability. But now things have changed. Yeah. And so it's an exciting time for buyers. Yep. Thanks so much for that answer. Well, I think it's an exciting time for everyone. Buyers, you know, if you lived here long enough, you'll see that every 5 years you see new projects coming out, new features, new amenities, everything for developers, for buyers, for everyone. Mr. Phong, any thoughts on this question? Từ góc độ của Phong thì hiện giờ cũng đã bắt đầu có nhiều sự lựa chọn cho người mua nhà, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến tài chính xanh, nghĩa là người mua nhà đã có thể bắt đầu tiếp cận những cái sản phẩm bất động sản xanh thông qua các gói tài chính xanh, họ gói vay vốn xanh, và họ có thể được hưởng các lãi suất ưu đãi hơn so với những việc mua các sản phẩm bất động sản thông thường. Thì điều này cũng đã bắt đầu có tại những dự án tại Việt Nam. Thực ra thì cái xu hướng cho vay các gói sản phẩm bất động sản xanh này thì đã bắt đầu có tại các cái quốc gia phát triển, nhưng mà thời gian gần đây thì đã xuất hiện tại Việt Nam. Và tôi hy vọng là trong tương lai thì những cái gói sản phẩm tài chính xanh cho vay ưu đãi để
mua nhà xanh sẽ mở rộng hơn. Và tôi nghĩ đấy là một cái vấn đề mà chắc chắn tất cả những người dân họ sẽ quan tâm, và là một cái yếu tố giúp cho họ quyết định việc là mua sản phẩm hay không. Một cái góc độ thứ hai mà tôi cũng muốn tiếp lời anh Thiện, cũng như là tiếp lời của anh Robert, đó là cái uy tín của các chủ đầu tư khi mà họ đưa sản phẩm. Bởi vì là một sản phẩm bất động sản có tuổi đời khoảng từ 50 năm, có nghĩa người mua nhà sẽ ở những cái sản phẩm đó rất là lâu dài. Vậy thì cái việc tập trung vào cái việc thiết kế để sau làm sao vận hành một công trình đó và đảm bảo được các chất lượng của nó trong cái tuổi đời thì cũng rất là quan trọng, và cái yếu tố đó cũng sẽ quyết định đến cái uy tín của nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản trong những cái việc mà họ sẽ phát triển những cái sản phẩm bất động sản trong thời gian tới. Và khi mà những người mua nhà, khi mà thị trường nhìn lại những cái sản phẩm khác mà họ đã ra mắt trước đó, bây giờ họ vẫn được triển khai tốt, vẫn được vận hành tốt, bảo trì tốt, thì nó cũng sẽ là một cái yếu tố mà giúp cho họ quyết định có việc mua những sản phẩm của nhà phát triển bất động sản đó trong thời gian tới khi mà họ đưa ra các sản phẩm trên thị trường hay không. Thank you, Mr. Phong. And I think you brought out a very relevant point, and that is the financing aspect, right? I mean, if you look at Vietnam 10 years ago, 20 years ago, people would buy property with cash. But now they have to, they are younger. They tend to go to the banks to finance the purchase. And if there is this green finance attached, it certainly motivates people to be greener, to be more eco-friendly. And it's also an incentive for developers, right, to be able to build things, a property that people would buy, right? And when you buy that, you don't feel guilty. You feel like you're contributing to the environment. So having this green financing option, I think, is a great starting point. So thank you for mentioning that. I think it's very interesting what Mr. Phong has mentioned. Yeah. You know, because over the last, I've been in Vietnam for 18 years. But over the last 18 years, I've seen certain developers, as Mr. Phong mentioned, they have created a brand that people trust, and a lot of it has to do with operations and how they maintain and keep their properties. I can name a number of wonderful projects which look just as good, if not better, than the day they were built. But then there are other projects where they've deteriorated, and unfortunately some developers have let that happen. And to create a brand identity for a future product, you cannot just build a project, leave it and go away and make your money. And so the experienced developers who have created this brand, they actually can, at the moment, can charge much higher than the competitors for the same location for similar product, right? But the people trust that once they buy this home, they rent this office, it's going to look good, it's going to be well managed, and so the operations and the upkeep and who they select to operate the condo project, is very important. And Absolutely. I think, and this is what people are looking at. It's not just the project, but what will happen after I buy the building or the apartment, and I live there for a while. What's going to happen? And that's really a key. Exactly. And I think you're definitely right. I think if you look at those properties that have been around, let's say at least 10 years, and they still retain their property price high up there, there's a reason for that. And the reason is that they are able to maintain the facilities, they're able to clean the facilities, they're able to have the proper people to run the facilities and keep the consumers happy, right? And in the future, the additional criteria will be green. I mean, is this building green? Green enough for me as a person who lives here. So thank you for that feedback, Mr. Thiện and Mr. Phong. Dennis, may I turn back to you for this, for some feedback? I think I must agree with the rest of my expert panel here, talking about the priority which should be given, and also the consideration of the home seeker.
I will say, if you ask me to rank, I will always rank it, especially in this upgrowing market of real estate in Vietnam. The investors' reputation is the key. Of course, I'm not saying that the deliverable may not be there, but of course, certain sizable project. Just take example for us, like us, the size that we are taking on. I'm sure the key concern of most of the house seeker would be the sustainability of this project itself. Of course, the going concern of itself. I would encourage the rest of the developer as well as the industrial player, or also the home seeker. The advice that we always look at itself is the sustainability issue. So the key itself, do not actually link it back to just purely bricks and mortar. You should always look at the surrounding factor. If you always look at bricks and mortar, you always look at how you want it within your four corners within your house. But if you take a step backward, if you look at the township, first you look at the precinct. From the precinct, you look at the township. From the township, you look at the creation of this suburb area. So again, not only us, government plays a role in the massive infrastructure development, which is very encouraging now. As we're speaking just now, we're talking about the initiative of the government to pour in huge amount of investment into the public sector. One of the key areas that they are looking at mostly is infrastructure. So again, we are quite proud that we are one. When we choose the south of Hanoi, where during the time nobody wanted it, but now it become one of the livable area, and it's award-winning as well. The government actually put a key intention and also key focus in it. Just to share with you, it's not marketing talk. Look at the greater plan of Hanoi in terms of their town planning as well as the master planning, the city planning, and the master planning of the infrastructure. You can see very clearly the city planning as well as the master infrastructure development has the intention to basically move the urbanization impact, the social impact caused by urbanization towards the south. So this fortunately we are basically located in that area that accommodate for this particular requirement. So again, if that angles, the home seeker should always consider where there's a workable plan, there's a hope for people to look forward to, and of course, the gist of it, you have the solid investor to move that particular direction forward. So this is my takeaway for today. Moving forward is the key. The person or the entity that's going to bring you forward is the key. Thank you very much, Robert. Thank you, Dennis. And lastly, Mr. Tu, what's your take on this question? Lời khuyên thì nghe thì nó hơi đau to búa lớn, bởi vì chỉ là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi, cũng như là cái sự trải nghiệm thông qua cái việc tư vấn cũng như giải quyết rất nhiều những cái nhu cầu cho khách hàng. Thì tôi cho rằng nên đi theo thứ tự như sau đây. Thứ nhất là các bạn phải hiểu được cái nhu cầu của bản thân mình, phải hiểu được cái nhu cầu của mình trước cái đã, chứ không phải là nghe người ta nói cái này tốt, cái kia tốt, nhưng mà tốt là tốt với người này nhưng chưa chắc là tốt với người kia. Cho nên cái việc mà chúng ta hiểu được cái nhu cầu của cá nhân của mình và những người xung quanh của mình, đó là người thân của mình, con cái của mình, cha mẹ của mình, anh chị em của mình, nếu là những người đó có ở chung thì phải hiểu rõ nhu cầu của mọi người, chứ không phải là mình chỉ nghĩ tới mình, đúng không? Có nhiều người đã cứ nói là chỗ này có hồ bơi tốt lắm, chỗ này có sân tennis tốt lắm, nhưng mà hồ bơi họ không có bơi được bởi vì họ bị dị ứng. Ví dụ như bị dị ứng mũi, hay là họ không chạy tennis được, thì làm sao tự nhiên đưa ra các cái tiện ích đó, thì thành ra nó không có phù hợp. Nên cái điều quan trọng bậc nhất đó là cái nhu cầu của mình. Thì từ cái nhu cầu của mình rồi đó, mình mới xem xét các cái yếu tố tiếp theo. Khi cái nhu cầu của mình nó được đáp ứng thông qua các cái mô tả của cái tiện ích trong cái dự án đó, đúng không? Rồi thứ hai nữa là chúng ta xem lại thêm, tất nhiên là về mặt dự án, về mặt thiết kế, về mặt công năng này kia, thì cái đó là đương nhiên quý vị ha. Chúng ta đang nói là với một cái hiện trạng dự án như vậy thì đâu là cái mà chúng ta sẽ lựa chọn? Thì đầu tiên là nhu cầu. Chúng ta xem xét lại nhu cầu của mình nó phù hợp với cái dự án đó không. Thứ hai, phù hợp với dự án đó, và cái dự án đó nó đáp ứng mà một vài hoặc là đại đa số cái nhu cầu của mình, thì chúng ta xét đến cái yếu tố về uy tín của chủ đầu tư đó.
Tức là cái khả năng của cái việc đáp ứng cái nhu cầu, nhưng cái điều quan trọng là phải có năng lực. Chúng ta phải nhìn từ trong quá khứ cho đến hiện tại, và cái đường đi hay là cái tiềm năng của cái người phát triển bất động sản đó, cái chủ đầu tư đó có đáng tin cậy hay không, để chúng ta trao gửi cái niềm tin không chỉ cá nhân của mình mà cả gia đình của mình ở trong đó, là uy tín. Và trong uy tín đó có cái đóng bơ ngoặt nữa, đó chính là cái năng lực phát triển bất động sản và cái sự cam kết về tất cả các tiện ích và dịch vụ mà đã từng cam kết trong quá khứ. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba thì là cái vị trí. Nhiều khi là đáp ứng cái nhu cầu, nhiều khi là chủ trương là tốt, nhưng mà cái vị trí nó không có đáp ứng được cái việc thuận tiện trong việc đi lại cũng như là học hành làm việc của gia đình của mình, thì cũng chưa có hoàn toàn là ổn trong cái việc đó, trừ phi chúng ta thay đổi cái vị trí về học vấn, cái cơ sở làm việc vân vân, thì chúng ta có thể lựa chọn một cái vị trí nó phù hợp. Rồi sau đó là chúng ta đến cái câu chuyện của kết nối giao thông, rồi kết nối các tiện ích, và các cái tiện ích đó được quản lý bởi một đơn vị quản lý nào. Thì đấy là một số cái tiêu chí mà tôi nói khuyên, thì nó cũng không phải là khuyên, nhưng mà cái kinh nghiệm lựa chọn của các cái dự án. Và chính bản thân tôi đây cũng là một cái người mua và lựa chọn cái không gian sống như quý vị mà thôi. Thì từ cái kinh nghiệm bản thân và từ cái việc tư vấn cũng như là giải quyết các cái nhu cầu khác cho những người đi lựa chọn bất động sản, tôi xin chia sẻ một vài cái kinh nghiệm như thế cho quý vị. Mong quý vị sẽ có những cái trải nghiệm hay những cái lựa chọn đúng đắn nhất cho cá nhân của mình cũng như người thân và gia đình của mình. Xin cảm ơn. Right, so that brings us to the end of this very interesting panel discussion. I first like to thank all of our panelists today for their active participation, their insightful answers. And we hope that this has brought enough information, insightful information for all of our viewers out there. So I learned many things today through this discussion. So I hope that many of you have done the same and take this information away, and hopefully that would help you to guide you through your next purchase of the property in Vietnam. So once again, thank you so much for your time. Thank you for all of our panelists today, and see you next time. See you soon. Thank you.